en salle de presse pour notre briefing en ligne quotidien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 avril. J'ai comme toujours quelques annonces à vous faire et pour commencer, laissez-moi vous présenter l'agenda de la présidente de la semaine prochaine. Lundi matin, la présidente parlera par vidéoconférence avec le Premier ministre de Géorgie, M. Georgi Gakaria. Puis, elle s'entretiendra avec Charles Michel, le président du Conseil européen, là aussi par vidéoconférence. On Tuesday, the President will meet Rainer Hoffmann, Chairman of the German Trade Union Confederation, also via video conference. And on Wednesday, she will chair the video conference of the college before, on Thursday, taking part in the European Council via video conference. J'appelle maintenant Peter pour une annonce sur les rapatriements de nos concitoyens. Merci Eric, bonjour à tous. Coronavirus and measures introduced to prevent its spread affected, among others, a big number of Europeans who were at the time traveling outside of the EU. Eventually, around 600,000 EU citizens were stranded outside of the EU. And I'm happy to announce that as of today, a significant part of them, more than 500,000, are home safely. They were able to return home safely. This was possible thanks to a unique and unprecedented consular and repatriation operation undertaken by the EU institutions together with the EU member states. The Consular Task Force, which was set up by the European External Action Service in cooperation with the Commission's Emergency Response Coordination Center, were and they still are working 24/7 to bring the remaining citizens back from abroad. There are currently approximately 99,000 Europeans still to be repatriated, and we hope that they will get home over the coming days. It is important to stress that we are talking about short-term visitors, not citizens of the EU who are residing outside of the EU on a long-term basis. And out of these more than 500,000 Europeans repatriated from abroad, over 40,000 came back on flights co-financed and co-organized by the EU through the Emergency Response Coordination Center. So this was indeed massive and historic and unique operation, consular, logistical, of the member states and EU institutions. And what is very nice about this operation is that there were also citizens of other countries, of partner countries of the EU benefiting from this, and they are also safely home. You can find more details about the individual cases, stories from individual countries on the website of the European External Action Service and also on Twitter under the hashtag #WeTakeYouHome. And I'm also happy to answer questions if there are any now or bilaterally. Okay, thank you very much, Peter. Merci. J'appelle maintenant Suzanne pour finir nos annonces aujourd'hui sur une note culturelle et une note de musique, même si nous ne jouerons pas de musique en salle de presse. Suzanne. She does not have the floor. No? Okay. Susanne, I think you're now connected. Sorry. Yeah, go ahead. Okay, now it's fine. Okay. Well, opera houses across Europe will remain closed for some more weeks, but we can still experience their performance from home. Opera Vision is an opera streaming platform which is co-funded by the European Commission, and they have increased their offer since the start of the confinement. They are now streaming twice a week an opera, recently produced in some of the big opera houses in Europe. And the views of full-length performances have also increased and doubled in the last month. The European Commission invites people to continue enjoying opera performances during the next weeks. Opera Vision will celebrate the birthplace of opera with the Italian language operas Verdi's Nabucco and Il Trovatore. Thank you. Excellent. Thank you, Susanne. It will change us from some of the
binge watching of series that is going on across many parts of the world. An opera can be a breath of fresh air, I am sure. With that, we are ready to take your questions, and we have a very faithful David Carreta who has asked for the floor, so let us give him the floor, please. Okay, David. No, not yet. We are at the same time training our colleagues, our backup colleagues, on how to operate the system. So a bit of patience is required. Or is there a problem? Sorry, we seem to have a technical issue. Bear with us. One week of perfect operations, and at the end of 1 week, we have the first serious technical glitch. It's okay, we're not in a hurry. I'm very happy that this did not happen when we had the President of the Commission and the President of the European Council in the room. So, David, I think you have the floor now. Yes. Allô, allô. Oui, David, ça y est. Nous sommes de nouveau en ligne. Bonjour. Parfait. Voilà. Ne touche plus au bouton micro et parle. David, tu as la parole. Alors, Oui, on t'entend. tu m'entends? Oui. Moi, je t'entends aussi maintenant. Parfait, très Bonjour. bien. Et maintenant, je te vois. Parfait. Ouais. Désolé. Non, je comprends que c'est difficile pour tout le monde. Et encore merci pour cet exercice. Je voudrais revenir sur la question migration et la décision d'Italie et Malte de fermer les ports, parce qu'ils sont considérés comme non sûrs dans le contexte de l'épidémie Covid-19. Vous avez dit plusieurs fois que vous n'êtes pas compétente pour les sauvetages en mer et pour la question des ports. J'ai relu le discours que la présidente von der Leyen avait fait en juillet 2019 au Parlement européen. Elle avait dit « The rule of law is universal. It applies to all ». Dans les dernières 5 années, on a sauvé 17 000 personnes dans la Méditerranée. Et voilà le passage clé. At sea, there is the duty to save lives, and in our treaties and conventions, there is the legal and moral duty to respect the dignity of every human being. Donc,
je voulais savoir si, en effet, la présidente s'est donné au mois de juillet des compétences qu'elle n'avait pas, ou si aujourd'hui, vous ne voulez pas intervenir, même si, comme l'a dit la présidente, il y a une compétence prévue par les traités sur la question de sauver des personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci David. Je passe la parole à Adalbert. Bonjour David. Tout ce qu'a dit la présidente est parfaitement juste. Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il y ait des obligations juridiques dans nos traités qui s'appliquent dans le champ d'application des traités et le fait que la compétence de l'Union européenne ne s'étend pas au sauvetage en mer. Donc par exemple, pour te donner une idée précise, lorsque dans le champ d'application du code frontière Schengen, lorsque ce code frontière Schengen est d'application, l'obligation de respecter la dignité humaine est aussi une obligation juridique du point de vue du droit de l'Union européenne. En revanche, comme la question de désembarcation et de sauvetage en mer n'entre pas dans le champ d'application des traités ni du droit de l'Union européenne, des obligations légales dans ce genre de contexte ne découlent pas du droit européen et n'entrent donc pas dans la compétence de la Commission européenne. Alors évidemment aussi, je pense que nous sommes tous d'accord que le respect de la dignité humaine est une obligation non seulement juridique, mais aussi une obligation humaine et politique de tous les États membres. Et je pense que ça non plus n'est pas remis en question. Voilà. Je suis persuadé, David, que tu continueras évidemment à avoir des questionnements sur le bon équilibre à trouver dans ce domaine très sensible. Mais je crois que nous te fournissons des réponses qui sont basées sur nos responsabilités, nos prérogatives dans ce domaine qui est particulièrement complexe, y compris d'un point de vue juridique. Alors, je voudrais voir s'il y a d'autres questions pour Adalbert. Je vois... Alors, on va voir. Francisca a gardé sa main levée, donc on va passer la parole à Francisca. Francisca, you have the floor. Is it for Adalbert? Go ahead. Yeah. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead, speak. You can speak, Francisca. Your microphone is on, so you can speak. Ja. Ja. Ja, hallo? Ja, hallo. Wir hören dich. Kann man mich hören? Ja, wir können's. But English or French, please. Yes. Can you hear me? Yes, we can. Okay. Franziska Bruch, German news agency KNA. I have two questions on migration for Adalbert. The first one concerns the guidelines that were published yesterday by the European Commission. I would like to know, is it okay, according to the Commission, to skip the deadline for transferring asylum applicants under the Dublin regime to other countries, like the German ministerium, the BMF, is doing it? And secondly, We've lost you there, Francisca, so perhaps we will answer already your first question. Yes, Yes. So regarding the Dublin regulation, so it's a bit of a legally complex question, but in general, the possibility of suspensions of Dublin transfers
are not included in the Dublin regulation. However, the situation must also be assessed against the current coronavirus emergency and also the guidelines on borders and other measures that the Commission presented previously. Now, where transfers to the responsible member state cannot take place, then member states are encouraged to consider taking over the responsibility for assessing a claim. And also where a transfer is not carried out within the applicable time limit, then member states can still agree bilaterally to carry out the transfer at a later date. And this is something that we particularly encourage for unaccompanied minors and in cases of family reunification. And in general, we also encourage all member states to resume transfers under the Dublin regulation as soon as practically possible. And of course, together with the European Asylum Support Agency, we stand ready to facilitate any cooperation that is needed between member states. Okay, Franziska, we're going to give you the floor again, hoping you heard the first answer, and you have the floor. Go ahead. Hello? Yes, we can hear you. Ça marche mal aujourd'hui, c'est marrant. Go ahead, Franziska. Your mic is on. Je pense que la liaison est pas bonne. Ouais. Okay, we're going to mute your mic, yeah, and I would like now to see whether there are other questions for Adalbert. So only keep your hand raised if it is for Adalbert. I see Anna Fandensky. Oui, oui, je suis ici. Oui, Oui, Anna, bonjour. bonjour. Vas-y. J'ai la question concernant les enfants des camps grecs parce que luxembourgeois ont déjà acquis 12 enfants. Ça a été très bonne nouvelle pour les enfants ici, évidemment les parents. Est-ce que vous avez aussi les autres nouvelles concernant les enfants dans les camps grecs à partir de ce moment? Oui, bien sûr, merci beaucoup pour cette question. Donc évidemment, effectivement, il y a eu les premières relocalisations qui ont eu lieu mercredi, si je ne m'abuse, de la Grèce vers le Luxembourg, de 12 enfants. Donc nous sommes extrêmement contents que cette initiative que nous avons lancée en mars est en train de décoller avec des relocalisations qui ont effectivement lieu. Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants à tous les 11 États membres ainsi qu'à la Suisse qui ont exprimé leur intérêt à prendre part à cette initiative. Alors, ce qui se passe actuellement est que nous sommes en train de préparer avec les autorités grecques et les autorités allemandes la relocalisation d'une cinquantaine de jeunes gens vers l'Allemagne qui aura lieu demain. Ensuite, l'intégralité de la population à relocaliser pour lesquels nous avons des places actuellement est de 1600 jeunes gens. Donc c'est un processus assez complexe qu'il faut mettre en œuvre. En premier lieu, ces enfants seront transférés des camps sur les îles vers des endroits sur le continent, des camps ou des hôtels ou d'autres endroits où ils pourront être pris en charge de manière adéquate avant que leur relocalisation dans les autres États membres puisse avoir lieu. Donc ça c'est quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais donc la prochaine étape immédiate est bien la relocalisation d'une cinquantaine de personnes demain. Voilà, évidemment, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des développements. On a souvent parlé du prétendu manque de solidarité qu'il y a au sein de l'Union européenne dans la gestion de cette crise. Là, nous avons un exemple, encore une fois, très concret d'une solidarité entre États membres avec un rôle de coordination important et d'impulsion important de la part de la Commission. Alors, Franziska, nous allons réessayer de te passer la parole. Voilà, tu as la parole. You have the floor.
No. I'm afraid that your connection is very bad today, Francisca. So what I suggest is that, okay, we have your question apparently through WhatsApp or text. So Adalbert will read out your question for you. Yep, indeed. So your question is whether we have received the letter of Germany, Italy, France, Spain on the reform of asylum rules. What was the content of this letter? How does it affect the presentation of the new asylum package? And whether we can give further details on the timeline. So first of all, I can confirm that we have indeed received a letter from these 4 member states, from the interior ministers, which presented some joint ideas about the content of the new pact on migration and asylum, which, as you know, the Commission is working on very intensively. Now, I think you will understand that given that the work on the pact is ongoing, it is a bit too early for me to comment on the specific content of this letter, because it refers to policy ideas which the Commission will of course consider for the presentation of the new pact. As regards the timing of the new pact, it is a recurrent question, and unfortunately at this point we do not have a new date to communicate on the presentation of this new pact. As I'm getting a lot of phone calls about this every time this question is raised, I really need to emphasize that the point is not to say that this is off the agenda or that it is shelved or that there is going to be an extremely long delay. It is simply that, as for all the other initiatives that the Commission has committed itself to, we also need to take into account in the timing of the presentation of this initiative the fact that we are in a coronavirus crisis and that this has generated additional activities for the Commission, as well as the general context that has changed. So we are currently looking at the timing of the pact, and as soon as we have a new date, we will communicate this on this immediately. Okay, thank you, Adalbert. I would like to ask everybody who does not have a question for Adalbert at this stage to deactivate their raise hand button so that we can see only those who still want to ask a question to Adalbert. Okay, I think I will assume, Georgi, that you want to ask a question to Adalbert, so we'll give you the floor. Yes, can you hear me? Yes, we can. Hi, Georgi. Great. Adalbert, tu as utilisé plusieurs fois le terme enfant par rapport aux mineurs non accompagnés. J'ai vu des photos donc, de l'arrivée de ces jeunes et pour moi, à première vue, ce sont des jeunes adultes. Alors, comme l'âge de la majorité n'est pas la même partout dans l'Union européenne, donc de quelle tranche d'âge, jusqu'à quel âge considère-t-on les mineurs non accompagnés enfin, voilà. Et est-ce que parler d'enfants est pertinent? Oui, donc on utilise effectivement des mots différents. On dit enfant, on peut aussi dire jeunes gens, on peut dire des adolescents en fonction de l'âge des personnes concernées. Il se trouve que dès qu'on n'est pas majeur, on est du point de vue juridique un enfant. Par exemple, la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant est quelque chose qui s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans. Donc je pense qu'il n'est pas incorrect de parler des enfants lorsqu'il s'agit de personnes qui ont moins de 18 ans. Mais effectivement, il y a différents mots que nous pouvons utiliser. Et le mot mineur est également juridiquement juste. Voilà, j'aime bien utiliser le mot jeunes gens. Ça, c'est aussi tout à fait une possibilité. Voilà, il y a de jeunes enfants, il y a de grands enfants et il y a des adultes qui restent enfants toute leur vie et c'est très bien ainsi. Mais d'un point de vue juridique, cette initiative s'adresse donc aux mineurs d'un point de vue légal. Voilà. Alors, Athanasios, je ne sais pas si ta question, if your question is for Adalbert, let's see. No, it's not.
Okay, I don't see any other question for Adalbert at this stage, I think, so I give you the floor. Go ahead. Can you hear me now? Absolutely. Very good. Thanks very much. It's a practical question that has to do with something that was taken for granted some while ago, but not anymore. It seems that there will be some kind of technical difficulties in the forthcoming 6th enhanced surveillance report for Greece, practically because some of the measures cannot be taken right now due to the COVID-19 pandemic, and mainly because nobody can visit the authorities to conduct the 6th surveillance report. So, as we all knew, the ANFA and the S&P profits were linked to that report. What's going to happen in June? Do you have a plan around this practical difficulty? Are you going to disperse those amounts to Greece with another method? What's on the planning for the ANFA and S&P profits? Thanks. Thank you, Athanasios. Marta will answer your question. Thank you, Athanasios, for your question. At this stage, I can only answer in a very general way, meaning that the Commission continue to function and hold meetings if needed. As you know, there are other countries which are also under surveillance. We are organizing video conferences on a regular basis, and I expect that this would also be the case for Greece. At this stage, I cannot give you any more specific details about how those video conferences will be conducted, but this is the approach we're taking currently. Good. We'll give you a follow-up. Yeah, go ahead. Yeah, as a follow-up. So the conditionality still applies, and you mean that practically the country has to respond and fulfill the conditionality, or also the conditionality is going to change in practical terms? Well, perhaps you could be more specific about the conditionality you refer to. What I can say in the case of Greece is that, of course, when it comes to the general escape clause and the fact that we have activated it, it applies, of course, to all the countries, including Greece. When it comes to the specific conditionality under the Eurogroup statement, this is something separate, and for this I would invite you to also get in touch with the Eurogroup spokesperson. We love your backdrop, Athanasios. It's very, very attractive backdrop. Thanks a lot. Okay, any other questions for Marta while she is on the podium? I do not see any. Any other questions? I see Marine with a question. Marine, bonjour. Vous avez la parole. Tu as la parole, pardon. Oui, bonjour. J'ai une petite question pour Tim ou Viviane, je ne sais pas trop. C'est sur des suspicions que la Commission va reporter une nouvelle fois la présentation des stratégies biodiversité et de la ferme à la table. Il y avait une date annoncée à confirmer le 29 avril. Donc, je vais savoir si c'est bien le cas, si on parle plutôt d'une date ultérieure. Et si c'est effectivement le cas, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous voulez prendre le temps d'intégrer les nouveaux facteurs de crise économique, de crise sanitaire, etc. Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur que ça tombe un petit peu à côté de la plaque, justement, en cette période de crise économique et de crise sanitaire? Merci. Marine, une première chose à dire, avant que je passe la parole à mes collègues, c'est que vous avez un programme, une prévision de passage à l'ordre du jour de différents dossiers de la Commission, mais je m'efforce de vous répéter à chaque fois qu'il ne s'agit que d'une prévision. L'ordre du jour de la Commission est fixé chaque semaine lors de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet qui a lieu le lundi. Et que c'est donc à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, après cette réunion, que l'on fixe définitivement l'ordre du jour et le passage exact à la date de la semaine concernée d'un point. Jusque-là, les points peuvent bouger pour toute une série de raisons différentes. Et nous n'allons pas commencer à rentrer dans un jeu à chaque fois d'explications
sur les raisons qui nous amènent à reporter d'une semaine ou d'une autre, le cas échéant, ou d'avancer dans d'autres cas un point qui est sur la liste des points prévus. Il peut y avoir de multiples raisons, y compris d'ordre simplement administratif et de préparation. Et c'est certainement le cas en ce moment pour toute une série de points, étant donné que nous sommes effectivement aussi en train de regarder l'impact qu'a la gestion de la crise sur le travail de la Commission et sur le programme de travail en général. Nous reviendrons avec une modification du programme de travail le moment voulu, mais encore une fois, nous vous mettons à disposition ce calendrier prévisionnel pour que vous puissiez vous organiser en quelque sorte d'un point de vue travail, mais pas comme en quelque sorte un ordre de passage obligé des points au collège. Voilà. Alors, je vois une question de Anna Estella. Anna. The question is about a story issued yesterday by the Financial Times, according to which companies giving equity injections by EU member states as a result of the coronavirus will not be allowed to pay out dividends, buy back shares, or provide bonus or similar remuneration, according to an official document seen by the FT. I'd like to ask if you can confirm that Commission is discussing that, if there are other restrictions for those companies giving injections, and also when a proposal on that matter is going to become public. Okay, I think that would be a question for Arianna. Arianna, you have the floor. Oh, hi. So Yes, we can hear you. Last week we have published, we have sent for consultation to member states an amendment, a proposed amendment to the temporary framework concerns recapitalization of companies. As we have explained in our statement last Friday, the 9th of April, since national public support for the recapitalization of some companies can be distortive. Arianna, hold on. Can I interrupt you 1 second? Can you put your mic a bit closer so that we can hear you better? Is it better? Yes. Well, yeah, I think. Yes, go ahead. Yeah, it needs to Okay, be good, close to your mouth. Go ahead. It's as close as I can. Okay, Good. good. Much better now. Thanks. So as I was saying, as we explained in the statement we published last Friday on the 9th of April, since national public support for the recapitalization of some companies can be highly distortive for competition in the EU single market, the Commission is proposing a number of safeguards on the conditions for granting state aid, as well as for the behavior of the companies benefiting from it, both on the market and in terms of their governance. Furthermore, the draft proposal aims to ensure that the state is sufficiently remunerated for the risks it assumes. And finally, it also requires member states to develop an exit strategy, in particular from large companies that have seen a higher equity participation from the state, with the goal of making sure that they can return to viability without further need for state support when the economy has stabilized. As said, this concerns a proposal that we have sent to member states for consultation. We are now analyzing the replies from the member states. Therefore, it will still take a couple of days or some days before we will actually adopt an amendment eventually. Right now, we cannot really predict the outcome and timing of this process. Excellent. Thank you very much. Are there any other questions for Arianna? Griselda, I don't think your question probably is for Arianna, but I do not see anybody else having raised their hand. So hold on. I see Catherine. Catherine, is it for Arianna? No, sorry, no. Okay. Griselda, your hand is raised, so I will assume that it's for Arianna. Go ahead. Pardon, ce n'est pas pour Arianna. D'accord, mais
pas grave, je n'ai pas d'autres questions pour Ariana, donc nous te passons la parole quand même. Voilà. Catherine will come back to you afterwards. Merci beaucoup, Eric. Moi, j'aimerais savoir pour la semaine prochaine, après la bilatérale par vidéoconférence entre les deux présidents, est-ce que Mme von der Leyen voudrait présenter sa proposition pour que la Commission lui donne le feu vert avant le Conseil, ou c'est juste encore un peu des contacts préalables en attendant ce qu'il veut dire ou ce que voudront les chefs de gouvernement? Alors, je vais revenir encore une fois sur ce point. Griselda, je comprends que vous êtes tous extrêmement impatients de voir les propositions de la Commission, mais la présidente a été très très claire, et le président du Conseil aussi, lors de leur conférence de presse. Lors du Conseil européen, ils vont présenter des idées. Les propositions viendront après le Conseil européen, à une date qui reste à définir. Et bien entendu, il y a des contacts quasi quotidiens entre la présidente de la Commission, le président du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement en amont du Conseil européen pour préparer les débats. Mais il n'y aura pas de présentation formelle d'une proposition de la Commission avant le Conseil européen. Ce sera après le Conseil européen à une date à définir. Voilà. Catherine, you have the floor. Okay. Eric, my question is about yesterday's meeting that was held with an informal meeting with EU trade ministers. Okay. And I was wondering if there's any feedback on that meeting. I haven't seen any sort of briefing emerging, maybe because it was an informal meeting. So if you could say something maybe about what was decided, or any feedback on the export authorization scheme and the proposal for some sort of foreign direct investment screening. Thank you. Okay, I will pass the floor to Daniel on this question. Daniel, you have the floor. Hi, Catherine. Hi, Eric. Just to say that indeed there was a meeting held by video conference of trade ministers. Catherine, the best thing I can do is to point you to the speaking points of Commissioner Hogan that we published yesterday while the meeting was still taking place, and to the joint statement issued by the presidency and the Commission at the end of the meeting. Indeed, as you pointed out, those were the two main topics of this meeting. The need for member states to update the investment screening mechanisms in line with the call made by the Commission at the beginning of the crisis, that in a moment of possible economical vulnerability, we have to make sure that significant or important, relevant companies in Europe are not exposed to possible takeovers, and that member states also exchange information on possible sales that could have an impact on other member states, on European infrastructure, etc. And also the ministers discussed the updated proposal by the Commission to review and adjust the decision to create a system for export authorization of personal protective equipment. As you know, the idea now is to narrow this down only to protective masks and to further the geographical exemption of the decision that is now in the hands of member states to approve or not what the Commission tabled. But again, I would refer you to the joint statement and to the Commissioner's speaking points that are available. Otherwise, I can mail them to you after this meeting. Okay, thank you very much, Daniel. Griselda, I see that you still have your hand raised, but I suppose that it's simply, no, okay, now. Athanasios, I see that you're asking for the floor again. Yes, that's right, that's right. Is it on this? No, it's on something different. It's on disinformation. Okay, I don't see any other question, I think, for Daniel, so go ahead. In the recent days, we've seen some incidents like burning 5G antennas in places including in Cyprus.
And the intelligence community is pointing towards the Kremlin for the 5G disinformation in the case of COVID. And it's pretty reasonable that the same source is behind the 5G disinformation in general. The hoax is about health concerns and stuff like that. So I was wondering if you're going to make some kind of pan-European campaign on what the 5G and what this whole technology is, and if you're going to give guidance to the member states and to others on how to handle the situation so it doesn't escalate as much as it is now. Thanks. Okay, thank you very much. Peter will answer your question. Yes, Athanasios, thank you very much. I will address the part of your question which deals with the disinformation, because 5G is obviously not for me, but indeed, disinformation is a big concern for the EU, for the member states. This was discussed 2 weeks ago during the last video conference of the foreign ministers of the member states, where they agreed. I mean, it was more focused on the coronavirus-related disinformation efforts by the actors, different actors, state actors and non-state actors, and they agreed to increase the efforts to combat the disinformation efforts, to increase the resilience of the EU and the member states vis-à-vis the disinformation efforts, and coordinate more, intensify and coordinate more our efforts jointly so that we are better equipped and better prepared to fight this. This is an ongoing battle with disinformation. You know that it's going on for some years already. The coronavirus underlined the urgency, because at this stage, in this particular context, it's playing with people's health and people's lives. So the EU member states are aware, they are dealing with it. The EU, of course, it's a very good platform to coordinate and serve as an exchange of information. This is what we do, for example, with the disinformation unit of the European External Action Service, and also with Commission's contacts with the social platforms. So this issue is taken very seriously. There are efforts to do even more in a more coordinated manner. And the disinformation is seen as a significant challenge and significant problem, and the member states and the EU are dealing with it and are determined to continue dealing with it. And on 5G, again, not my file. Yeah, thanks. Complementary information from Johannes. Thanks. Johannes, we need to unmute his mic. Yeah, go ahead. Yeah, thank you, Eric, and thank you, Peter, and thank you, Athanasios, for the question. So first of all, yes, we have seen this disinformation on 5G. We have seen that some sources in social media have linked 5G networks with the outbreak of coronavirus. These stories have been identified as disinformation, and platforms, YouTube, for example, or Facebook, have already taken down some of these problematic content. Such links which are made and which are disinformation exploit the concerns which are out there in the current situation of coronavirus and create confusion among citizens by linking the use of radio spectrum and the propagation of the virus. And I want to be very clear here, there's no geographic or any other correlation between the deployment of 5G and the outbreak of the virus. Protecting people's health is of the highest priority for the EU, also when it comes to the rollout of 5G. And I may just add that EU exposure limits applied for in public are always 50 times higher, exposure limits lower than what scientific evidence suggests. So the exposure limits that we have for 5G and also 4G and other networks are always 50 times lower than what scientific evidence would suggest for having any effect on health. It's very important to know. And I would also like to tell you that on the coronavirus response page, where we have the disinformation corner, there is a dedicated rebuttal on exactly that story already since more than 10 days or at least a week. So I'm happy to point you to that, so you can check that out, and it also provides you with independent fact-checking on exactly that story. Okay, thank you very much, Johannes. I think you have a follow-up. Right, I have a follow-up. Maybe Peter can answer that. Last time I checked, people in the European External Action Service used to say that they're quite understaffed and have a lower than expected budget concerning the StratCom operations. And
this whole battle against disinformation. Would you say that this is the case now, or are you at the let's say threshold that's sufficient for having a good capacity to fight this thing? Thanks. You will never have enough people and resources to fight the huge extent of disinformation and all the disinformation, or all the actors who are engaged in the disinformation, be it state actors or non-state actors. But at this stage, as I was mentioning, this is a joint effort. It's not only the disinformation or the Strat community of the EAS who is dealing with it. It's also the member states. So this is what is very important, that we have a collective effort, and we are also cooperating with partners outside, with NATO, with members of the G7, with countries like Canada, United States, and others who are facing similar challenge, because the disinformation is a universal challenge for our societies, which are based on certain values and freedoms, because disinformation is basically misusing the freedoms we are having: freedom of information, freedom of opinion, all the freedoms that the technologies are offering. So this needs to be a concentrated and coordinated joint effort of all. So at this stage, I think we can always claim to want more people and more resources, but what we are doing now, I think it's quite well staffed and well equipped. But of course, I mean, if there is possibility to get increases and reinforcement, that's always welcome. But as I said, it's also important that the capacities in the member states and with other partners who are dealing with the same problems are equally reinforced, and that we are all working in joint efforts. Okay, thank you very much. I see no other questions. I see Griselda who wants the floor again. Griselda, Oui. je t'en prie. Merci beaucoup. Je voulais te dire que le Parlement approuve aujourd'hui sa résolution qui demande des investissements massifs, disons, à la Commission à partir du budget communautaire. Et je me demande, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un bon instrument comme alternative aux anciennes demandes d'eurobonds que certains États membres avaient présentées? Si ta question porte sur le fait de savoir si nous considérons que le budget européen est un véhicule approprié pour déclencher des investissements massifs à travers l'Europe pour répondre à la crise du coronavirus, la réponse est clairement oui. C'est le message central que la présidente a fait passer depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a eu d'un côté les travaux de l'Eurogroupe sur une partie de la réponse économique à apporter à la crise, une réponse immédiate, et il y a la réponse sur le moyen long terme pour sortir de la crise, le fameux plan de relance. Et la présidente a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que nous considérons que le budget communautaire, qui est un instrument qui a fait ses preuves, qui est un instrument qui est accepté par l'ensemble des États membres, qui est un instrument surtout qui permet d'activer des investissements à travers toute l'Union européenne, est le véhicule approprié, le moyen approprié pour enclencher une dynamique de relance et en quelque sorte pourrait être le plan Marshall, le moyen de mettre en œuvre ce que nous avons appelé aussi le plan Marshall européen pour sortir de cette crise. Voilà. Bien, je vois Athanasios, I don't know, you have raised your hand again. I don't know if you've asked for the floor again. No. Okay. So I do not see any more questions. Griselda, you still have your hand raised. Tu as encore la main levée. Juste reposer ma question. Tu m'entends, hein? Oui, je t'entends. Eric, merci beaucoup. Donc, ma question précisément était, donc vous croyez que cet instrument, le budget, est une bonne alternative aux eurobonds? C'est une autre façon de faire qui pourrait être l'alternative? Nous ne sommes pas là en train de comparer les mérites respectifs de différents Allora, quasi instruments. finito, Nous ne sommes pas là, nous ne comparons pas les différentes idées qui sont sur la table. Dans le débat actuel, chaque acteur, chaque intervenant, bien entendu, vient avec des propositions en matière d'instruments. Ce que la Commission a eu l'occasion de dire, ce que la présidente elle-même a dit il y a déjà maintenant plusieurs semaines de cela, c'est que
la Commission est prête à regarder tout instrument qui est sur la table, qui est rapide, efficace et consensuel, en ce sens qu'il a l'accord de l'ensemble des partenaires nécessaires pour sa mise en œuvre. Mais ce que nous disons, c'est que nous disposons déjà d'un outil qui pourrait nous permettre de mettre en œuvre les investissements nécessaires, et c'est le budget européen. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions pour nous, et comme vous le savez, j'aime bien de temps en temps le vendredi avoir une petite page culture pour clôturer notre rendez-vous de midi. Donc si vous êtes d'accord, je vais revenir sur la thématique du printemps, qui a été la toute première thématique que j'avais évoquée avec un poème de Victor Hugo, mais cette fois-ci, ça sera en vous lisant un court extrait d'un roman absolument extraordinaire que je vous recommande, qui est le roman Regain de Jean Giono, un grand écrivain français qui venait de Manosque, donc dans le sud de la France, en Provence. Et je vous lis quelques phrases de la fin de ce roman qui porte sur le printemps, mais vous allez voir d'une manière un peu spéciale. Il est revenu, le grand printemps. Le sud s'est ouvert comme une bouche. Ça a soufflé une longue haleine, humide et tiède. Et les fleurs ont tressailli dans les graines, et la terre toute ronde s'est mise à mûrir comme un fruit. L'escadre des nuages a largué les amarres. Ça a fait un grand et long charroi de nues qui montait vers le nord. Ça a duré. À mesure, on sentait la terre qui se gonflait de toutes ces pluies et de la vie réveillée de l'herbe. Enfin, une belle fois, on a vu bouillonner le ciel libre sous la poupe du dernier nuage. Il est resté pourtant une balayure de ciel, et elle flotte, accrochée au clocher d'Aubignane, comme un linge autour d'une pierre dans un ruisseau. On est là. On n'ose pas encore commencer la peine de printemps, prendre la bêche ou le sac aux semences, commencer. On n'ose pas. Il peut pleuvoir encore, d'un moment à l'autre. On est directement sous le halètement du grand nuage, et le jeune jour blond est encore tout tremblant d'éclairs. Ça, tant qu'il ne sera pas venu le vent, et là c'est le héros du roman Panthurle qui parle. Ces pages, je vous les ai lues parce qu'elles me semblent bien représenter le moment dans lequel nous nous trouvons, pas en ce qui concerne particulièrement les moissons, mais en ce qui concerne le regain que nous espérons tous venir bientôt et nous sortir de cette crise. Chacun a l'espoir, mais chacun attend pour voir exactement ce qui va se passer. Voilà, bonne lecture si vous trouvez le roman, et à lundi. Merci beaucoup.